nakita niyo yung mga naka-block na yan? Yan, yun. Yung tatlong babaeng naglalakad. Those are pickpockets. Nakita ko silang nandudukot ng gamit ng babae kanina. So be careful with them, guys, okay? Grabe, masyado akong nakafocus sa mga pickpockets, but I forgot to tell you guys that we are now here at the Coliseum. We are just waiting for 2 o'clock and then we will have our official tour. I'll let you know of what will be discussed in there, but definitely magbabasa din ako ng sarili ko para may ma-explain naman ako sa inyo. So for now, pakita ko lang muna sa inyo yung glimpse ng mga nasa vicinity, and then hopefully later we will manage to go on an area on where we can take a good photos. So ayan, yung tatlong yan sila ang mga trabahante. So ayun, mamaya mga 2 PM mag-ano na tayo, magpunta na tayo dun sa meeting point natin. So humiwalay sa amin sila Maika kasi nagsarili silang tour, kami nag-guided tour kami para nakikinig na lang kami. Pakita ko sa inyo yung mga pickpockets ha, wait lang. Yan, yung tatlong yan, yung nakikita nyo sa harap, yung tatlong babaeng yan yung mga pickpockets. Tandaan nyo yung mga mukha nila kasi sila yung mga pwedeng mandukot sa inyo pagdating nyo dito sa Italia. So yan, videohan natin. Guys, yung nakita nyo kanina sa video, yun yung the forum. So ito ay isang ancient central ng Rome before. So yung nakita nyo din kanina na may mataas na dalawang building na may nakakabayo sa taas, yun naman yung tinatawag nila na celebration of independence na monument. Pero hindi daw nila yung gusto kasi nga daw nagsisimbolize yan na para daw lang wedding cake. Ayaw daw nila yan kasi dati daw pinamumunuan sila ng monarchy, and then on the darkest hour nung time na natatalo ng Italy sa World War, yung monarch daw nila ay nag-fly away papunta sa Switzerland to seek exile. So ayun, so ngayon ayaw na nilang pabalikin. So ngayon ito, papasok na kami dun sa the forum. Every now and then ganun lang gagawin natin, video, makikinig ako and then i-discuss ko sa inyo para alam nyo din kung ano yung dinidiscuss nila, ha? So this building was built in 1870 daw, yung pinaka wedding cake na tinatawag nila. So pakita ko nga sa inyo para mas ma-appreciate nyo. Ayan, yung dalawa dyan, yung building na white. Sorry guys, nasa rehas na kasi. Ayan, yung building na puti. Okay? So yun. Ang galing nitong ano namin, tour guide. He's really good. So ayan, mag-check lang muna kami for metal detector, okay? In 754 BC, when a man called Romulus, he founded the city of Rome up on the Palatine Hill. If you look from Piano, there is the sun, but you see there is a terrace and people standing on that terrace. So after we're going to reach that point, everything started from up there. And the first part of the Roman history is called the Age of the Kingdom, with the 7 kings of Rome. Romulus the first one. After Romulus are the 6 kings, till the 7th one, Tarquinio el Superbo. He was killed by the citizens of Rome in the 500 BC, because there are enough of kings. And that was the end of the Age of the Kingdom, the beginning of the Age of the Roman Republic, because the senators, the politicians, took the power over the city for a very long time, for about 500 years, till the 44 BC. In the 44 BC, something happened. There was the assassination of the famous Julius Caesar. Caesar was the commander of the Roman army during the Age of the Republic, but at some point he was so full of himself that he proclaimed himself dictator. And you know, the senators were not so happy for that. So there was a conspiracy against Caesar, and Caesar was killed with 23 stabs in the Senate. After the death of the dictator, they thought that the Republic was saved. But the nephew of Caesar, Octavianus,
wanted his own revenge. He killed all the senators of the conspiracy and he proclaimed himself Augustus, first emperor of Rome. So with the death of Julius Caesar, we have the end of the age of the Republic, the beginning of the age of the Empire, with all the Roman emperors, Augustus the first one. After him, 89 Roman emperors, till the last one, called Romulus Augustus, that was killed by the barbarians. We have in the 476 AD, that was the fall of Rome and the fall of the Roman Empire. So these three ages, kingdom at the beginning, republic in the middle, the empire till the very end. From the foundation of Rome till the fall of Rome, there are about 1,000 years. And walking through this area, it's like walking through all the story that I just told you. And it's a little bit funny if you think that the first king of Rome was called Romulus, first emperor was called Augustus, last emperor of Rome was called Romulus Augustus. Maybe with another name, but you know, we will never know. Okay, so now. So ito daw, tong area na to ay ang triumph arc ng isang sa mga naging ruler dito sa Rome. And this one is the Senate na nag-survive because isa to sa mga kinonvert nila as church. So before daw, last 10 years ago, meron daw silang nahukay dito. Sa gitna daw nung pinaka-triumph or sa pinakagitna, meron daw doon nakalibing na may na-cover ng limestone na black, and then meron daw yung curse. So maybe they just found out kung saan nakalibing si Augustus the First. So up until now daw, nagdidig up pa rin sila dito to find something about the history or the background of the Rome itself. So, marami tayong matututunan dito sa tour na to. Ina-explain ko lang yung G's nung mga naintindihan ko para ma-impart ko din sa inyo kung ano yung component nung sinasabi niya. So itong area na papasokin natin, ito ay ang Temple of Caesar. So dito daw siya kinremate and inalay daw to. Ito na lang yung natira sa foundation ng kanyang temple kasi nga giniba na yan nung before. And dito daw sa likod na to exactly kung saan siya kinremate. So ayan, yung pile of rocks dito daw siya kinremate. Ayan, yung area na yan. Wow. Grabe, na-preserve pa nila yan, no? So okay, cut tayo ulit ha. So yun nakikita nyo sa harapin yung Temple of Vesta on where yung nasa gitna daw niyan ay may apoy na kailangan nakasindi 24/7. Because sa belief ng mga Roman Empire na if namatay yon anytime ay merong mangyayaring masama sa Royal Empire. So ayan, sa Roman Empire, sorry. So kaya kailangan nilang makip yan for 24/7. So now, yung mga bata daw noon, inaobliga ng magulang na maging Vesta Virgins. And then may mga pinatay din daw na Vesta Virgins dito sa area na to. So makakapagsalita na tayo ulit kasi medyo naglakad tayo ng pataas. So nandito na tayo ngayon sa Palatine Hill at dito daw nag-umpisa ang lahat sa Roman Empire. So ruins na lang yung naiwan dito kasi na fun fact guys, did you know na ang mga pope pala ang sumira ng area na to? Hindi rin ako makapaniwala na nagawa nila yon, pero yung mga previous popes daw on the first few centuries, sila ang nagkuha ng mga marble dito sa area na to para bumuo ng sarili nilang mga churches. Kasi dalawa yung option nila, either kunin yung marbles or i-convert yung isang lugar into a church from a certain place, 'di ba? So grabe. So itong nakikita nyo kanina, yung pinakita ko kanina, ito ay dating garden daw. So ito, nagdi-discuss pa siya, makinig lang tayo sandali.
Garden pala ay ginawa para lang magpa-impress sa mga guests. So itong part na to ay hindi pa ito yung section ng yung pinaka-section ng palace, but ito ay ang section on where they can accept guests on this area. This is just to pretend that everything is fine, everything is glamorous, extravagant, but not necessarily showing the real state nung time ng Roman Empire. So yun yung mga natututunan natin. Then, papunta kami dito ngayon sa kabilang area. May gusto yata siyang ipakita. Ito yata yung overlooking nung pinaka the forum. Yung nakita nyo kanina, ito daw yung old garden ng palace na mismo. At ito ay ito yung nasa first floor, yung nakita nyo kanina. So now we are here at the second floor, and before daw tong palasyong to ay composed ng 5 floor. Imagine guys, ganito katatangkad yung bawat floor nila. So sobrang taas nung palasyo nila before nung Roman Empire. So for the time being, I will cut the video. I'll go back later kapag nandun na tayo sa ibang part, especially dun sa Colosseum. Kasi I feel like baka hindi umabot yung baterya natin, yung battery ng ating DJI. Mag-charge muna tayo saglit kasi meron naman tayo dalang pocket na charger. So makapag-charge tayo. So tingnan sa kabilang part. Ayan. Wait lang ah. Yan. Yung section na yan, tingnan nyo, andyan lahat ng mga ruins din sa ilalim. Nakasort na silang lahat. Wow. Lagi talaga nilang binabanggit na yung mga pope talaga yung tumirada ng mga space, no? It looks like the pope ruined the forum. Is that what he meant to say? 'Di ba? I wonder whose pope is that? Yeah. Sobrang curious ako kung sinong pope yung sinasabi niyang sumira. Tingnan niyo yung itsura dun sa baba ulit, oh. Yan. Hindi ko alam kung kita nyo, ha. Pool daw yan dati. Pool ng guests nila. Grabe lang, siguro kung na-preserve to, sobrang ganda nito. Pinakita niya kasi yung picture kanina. And sobrang ganda ng the forum before. It looks really lively. It really looks like a palace. Yung ini-imagine yung kaganda talaga. Ganon. Pero sayang, ruined na siya. So yan. Stop na muna tayo. Dito na kami ngayon sa may Colosseum. Mas nakikita nyo dyan sa background natin. And nung lumindol pala ay nasira siya at gumuho yung kalahating part nung pinaka-Colosseum. And nung time daw ni Paul III, Pope Paul III, and their family is one of the powerful family here, napagdesisyonan nila na nagiba pala daw yung Colosseum. So why not yung mga nagiba ay ilagay natin yung mga napitak na portion doon sa cathedral sa St. Peter's Basilica. So that's how they build the St. Peter's Basilica. So ang sinasabi dito sa amin ng tour guide, ang St. Peter's Basilica ay composed ng mga fallen architectures from the Roman Empire. So imagine nyo yun guys, yung the forum on where yung pinaka-city before ng Rome at itong part ng Colosseum, ang mga nasirang gamit doon or mga tinipak ng mga pope ay lahat ay napunta sa St. Peter's Basilica. So kaya ini-emphasize niya na ang mga pope ang nagsira ng Roman Empire or yung pinaka-palasyo before. Kasi nag-aagawan pala lahat sa power before. Kaya 'di ba tinatawag nila na smallest country ang Vatican kasi they are separated by 3 entities before. Then they unified and then nagkaroon ulit ng away.
nagkaroon ulit ng sakupan. So ayun, papakita ko lang muna yung ticket ko and ID, then papasok na tayo sa Coliseum, okay? Ayan, so yung kung nakikita nyo daw tong 4 pillars na to, ito daw ang throne ng Roman Emperor during the time nung nagkakaroon ng presentation or ng activity dito sa may Coliseum. This bronze cross was placed here last 1936 dahil tinatry daw itong i-convert ng Pope as a Catholic Church but it didn't happen. So ito yung preview ng pinaka-arena. Teka, baba natin ha. Nasa likuran kasi ako ng isang tao eh. So ayan. So ito yung glimpse lang. Bababa tayo dyan kasi we availed tickets to that. So ayan lang yung glimpse na ipapakita ko sa inyo. Then after that, babalik na tayo kasi may itatanong ako sa kanya. Oops, nag-endpoint na. Ayan, balik na tayo at makinig na tayo sa kanya kasi may itatanong ako. Ayan, we are now entering the arena floor. So makikita natin yung itsura from the perspective of the gladiator. Parang yung feeling na tayo yung sasabak dun sa laban. So ayan, pakita ko siya sa inyo. And ikat ko ako para makita nyo ng mas maayos. Let's give it a good perspective para ma-access natin yung arena floor, okay? Ayan, so yung nakikita nyo sa harap ngayon, ito yung pinaka-ilalim or backstage ng pinaka-Coliseum. So sa ibabaw din yung before, if you can imagine, there's a wooden stage na nakapatong dyan. So yun yung pinaka-parang tabla na pinagtutungtungan ng mga competitors at ng animals. So as you can see on the right, yung pinakita ko sa inyo kanina, yung cross, yan yung 1936 bronze cross na nilagay dito na tinry ng Pope nung time na yon na i-convert to as a church. But it didn't happen because of the Second World War. Yun namang nasa ibabaw niyan, yung part na yan, yung open na yon, dyan yung pwesto ng Roman Empire ruler na pag nanonood siya ng pinakalaban. So yung per section up to fourth ay dinidivide depende sa pwesto mo sa society. First is yung mga nobles, second is yung mga nakalimutan ko na yung names. Third and fourth yung women at saka yung mga plebs o yung mga utusan nila or slaves. So this one now, ito ay imitation ng area na kung ano yung itsura niya before nung tinutungtungan. So kung makikita niyo dyan sa taas, that one, yung mga puti dyan na nakikita niyo pitak-pitak, those are the ruins of the chairs, yung pinaka-original chairs ng mga noble doon habang nanonood sila dito sa laban. So yun na lang yung naiwan. So kung makikita niyo yung kabuuan ng Coliseum, it's still intact. Makikita nyo pa rin yung preview ng kung anong itsura nung sa loob. And napakaganda kapag nandito ka sa baba. Kasi kitang-kita mo yung view niya yung pinakakabuang view niya. So, wala ka ibang masabi. So now, magbababa lang muna ako ng phone, magpipicture-picture, and I think that's it for the Coliseum tour. Hello everyone! I just came back from vlogging and after ng napakahabang diskusyunan at pagkuha ng kotse, nandito na kami ngayon sa Restaurante Sabrina and dito kami magdi-dinner. So we are just going to check whether okay na or what. So nandito na kami, papasok na kami and it looks like it's a posh restaurant. I-vlog natin yung pagkain. Pero ikakat ko muna kasi magtitinginan sila sa aking lahat. So upo muna tayo and then tsaka na lang natin pagdiskusyonan kung ano ang ating kakainin for today's video. So ayan yung menu nila guys. Feel free na lang to pause if ever you want to eat here. These are the choices of pasta. And we'll let you know kung ano yung binili namin. Ito yung first courses. Ayan.
Mga options mo. So, we already chose some pasta. So, ayan. So, ayan din yung second. Hindi ko na siya masyadong papatagalin, ha? May mga grilled lamb pa and all. So, ayan. Side dishes with dessert and all. Pinasama kay Harvey picture niyo. Ayan. So, we'll just let you know kung anong kakainin natin. So, may mga red wine and white wines pa dito. So, yan. Yan lang talaga problema, no? Pansin ko lang for those people na lagi naming nakakausap, either masungit sila or parang lagi silang pagalit. Ako masungit na ako, tsaka bugnutin na ako, pero mas malala sila, be. Iba sila magsungit. Gaganyanin ka talaga. Kaya matakot-takot ka. Anyway, yung mga taong to hindi naman din nagsasalita at nakikipag-usap sa amin kasi nga maybe nahihirapan din sila mag-translate to English. So, take out. So, ayun. So, may libre pa kaming tinapay. Yun lang, common naman siya. So, hintayin lang natin muna yung mga orders namin and then balitaan ko kayo kapag masarap ang pagkain or hindi. Okay. Pagsim na kayo. Grazie. Thank you. Amiga, grazie. Happy Be, silent happy birthday lang daw, be. Sama mo to, be, parang pagkain. Hindi pwede, send na tayo. Yes. Okay, ready? 1, 2, 3. Happy birthday to you. Energy yun naman. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Okay, wish. birthday to you. Happy birthday. Annyeonghaseyo. Yay! Happy birthday. Thank you, everyone. Thank you. Napaka-energetic nung ano nyo. So, ayan na yung pagkain namin. So, pwede na kami magbalik sa pasta kasi nag-rice na kami kanina. Okay, Micah. Okay. Eat well, everyone. Tapos na kami kumain and all I can say is the food is really worth it. Mura siya for its location and given na high-end tong restaurant na to, sobrang sarap ng pagkain. It's just that feeling ko lang kulang lang sa alat yung nakain kong pasta or maybe because nasimulan nga kami ng pasta na masyado siyang malasa. So if nagustuhan niyo yung vlog natin guys, do not forget to like. Please leave a comment guys kung ano nagustuhan nyo sa part ng vlog natin. And don't forget to share our vlogs to other people so we can reach more people who really wants to travel Italy. And sa mga magtotropa na gusto rin gumala. So ngayon ay papunta na kami ng Florence and hindi ko na dun dadalhin ng vlog because I really want to start another vlog tomorrow morning dahil pagod na rin ako na mag-start pa later pagdating namin sa apartment. So, thank you so much and see you again sa ating next Italy vlog. What will you say? Bye, vlogger. Bye! What will you say, Pat? Again, laksan mo. Thanks for watching. Bye.